Aha, ugonjwa gani tunayo? Ugonjwa gani tunayo? Watoto wa Kongomani, watoto wa Afrika, ugonjwa gani tunayo? Ugonjwa gani tunayo? Uburwayi twarwaye n'ubuhe? Uburwayi twarwaye n'ubuhe kugira ngo duhore turwanira kuri social media. Duhore kuri social media. Ejo bundi nyuma y'amezi 5 gashize hari timu y'abakobwa, ya gitsina gore n'undi muhungu umwe, nimba ari umuhungu nimba ari umugabo, bari kurwana twarababonye ku social media. Ejo, no, not ejo, hashize ameza ngahe last week hari abandi bari kurwana nabo. These social media, these YouTubers I hear, YouTubers and artists bari kurwana nabo ku social media on things which are not even making sense, which they do not even have proof about. Byo badafitiye n'ibizibiti, byo badafitiye n'inge. Iminsi ishize hari abakobwa b'Abakongomani nabone kurwana on the social media, on TikTok. For them, they were on TikTok. What is the problem with us Congolese youth? What is the problem with us Congolese youth, African youth? What is the problem with you people? 6 months ago, if I'm not mistaken, there were some females and some males fighting on social media over just, nonsense, arising from nowhere. But of course, having a root cause. They fought and fought for about 2 weeks. These are all Congolese. These females were Congolese. This male was a Congolese as well. After 6 months, you saw last week, if I'm not mistaken, guys, we are fighting on social media still about the same kind of nonsense. 3 days ago, 2 females again from Congo, they were also fighting on social media, TikTok. What is the problem with Africans? What is the problem with African youth? What is the problem with the Congolese in particular? What is the problem? How damn are you thinking to the extent of going to fight on social media over things which are just minute? Things you do not even have proof about. Why don't you support one another? Support one another in whatever so-called business you're engaged in that you're doing, and then move on. You're fighting the same fight. Okay, you will support one another when you're saying that the other one is having more subscribers, the other one is having more subscribers, the other one doesn't have subscribers. Hell, that's not gonna help you guys. That's not gonna help you. And I'm here to tell you the reality. If you're finding the subscribers, the so-called subscribers which you need payment a year for, that's how they pay you. Find them in the right way, but don't just go there and start dehumanizing and humiliating, criticizing and, offending other people on the social media by names, critically by name. That's by law, it is against the law. How do you go and tarnish somebody's reputation on the social media like that? You have seen these people 6 months ago. They were fighting. You saw them. Females and a male. Last week, if not 2 weeks ago, it was a team of guys fighting on the social media, YouTube and Facebook. 3 days ago, it was these 3 ladies from Congo too. All of them from Congo. Bote tu kutoka Congo. Ndio babo banagombana tu kwenye mitandao. Unatafuta vitu ambavyo wanagombania, unakutana hakuna kitu, hakuna hata kitu yenyewe iko ndani yenyewe wako wanagombania ndani. Unalichunguza mzuri, unachunguza mzuri, hakuna kitu chenye kiko normal bako wanagombania ndani tu. Lakini ukichunguza baada ya hapo tu bako natafuta tu kitu kimoja banaita, I hear the viewers, subscribers, that's how I hear they make money. Find money in ways that are possible. Find money in ways that are reasonable. Find money in ways that are reliable, that are not just dehumanizing, humiliating, and tarnishing people's names. Mushake icho bitaga ni mjoni kuva na ama viewers ni bara subscribers. Mubishake mu buryo bugaragara. Atari mu buryo bwo kugenda ngo mutangire mwitesha agaciro, mwiyambure icyo mufite, ubupfapfa mubwerekana hariya bugaragara uko bungana nuko buri bwose, ngo umuntu ari kugira mpaka ngo mubone ama views, ngo mubone subscribers, just because of turning people, your friends, your brothers and sisters names on the social media.
over just false allegations. Over false allegations. Please, guys, let's be serious. Congolese, I will not support you in nonsense. Whether you're from Congo, you're from Rwanda, you're from Burundi, you're from Tanzania, you're from USA, or where, I need to tell you the reality. This is bullshit. Support one another. Support one another. Not tarnishing one's name. Down to the extent that it's not even, understandable. You just go there and create information after creating information, and then you so-call yourself the different titles and all that, and then you just go there. That's not even backbiting. That's not even backbiting. Come on, guys. What is the problem with the Congolese? What is the problem with the Africans? Kuki tutayamba na mu buryo bushoboka tugasapurira mu buryo bushoboka nimbiyo video utayisharinga ya runa akayireke nimbiyo video utayumviriza runa akayireke ingawa Yesu kasikiliza ile video iache ingawa Yesu kachangia ile video na mtu mwingine iache lakini kwenda pale nasimamisha maongezi kuhusu watu kuhusu mtu kwa kuwatenganisha tu kwa kuwatenga na wenzao hiyo kitu ya ujinga na upumbavu na ukorofi yenyewe hii inazidi kipimo na ndio maana niko nasema eti bazazi kama bakue hangi na hapa batoto benye bako na komarisha baba komarisha bako na kupatia hapa yani hicho kitu kyote kinatokea mahali vile watoto wako na lewa. Hiyo ulezi ya watoto ni kitu ya maana sana kwa sababu baadaye kutopata maisha namna ambayo wanaitaka kwa sababu hawana identity wanatafutisha maisha kwa namna iwezekanavyo na sasa wakati wanaona namna hizo ambazo wanatafuta maisha yako nawezekana wanaanja pale sasa kuchonganishanya kama ulishakuwa na kuku ona kuku zenye hazina chakula mule ndani kwenye umeziweka zitagombana na japo hakuna kile ambacho ziko nagombania so na baba watoto benye bako tuko naona macho yetu hapa benye bako nagombania kwa mitandao hapa kwa sababu tu ya uelewaji mbaya wazazi yetu kama hamujali kubadilisha mambo yenye mko naona hii kwa baba wakubwa yenye mko naona hapa hivi nabo tu mpaka batalibu wale wadogo benye bako natoka chini kwa sababu hizi mavita zenye mko naona kwa mitandao hizo zitaendelea mpaka na tena vita zenye zina msimamo zenye zina mahali kwenye zinasimamia hakuna mambo tu ya ukorofu iti bako natafuta ba subscribers bako natafuta ma views. Support one another, not tarnishing one another down. I hear that some were regarded as parents of the other in their career growth. I hear others were like, how do you say about, those kind of nonsense that is trying to tarnish people's reputation. And that is against the law. I waited to see that if these parties, if these guys who were involved in those so-called discussions of assessment and analyzation, if I thought they would show up, they played their simple politics behind it there, visiting one another, and then coming up that they're trying to prove that they were realistic, that they were right to do what they were doing. How right were you in those nonsense of, come on, guys. I know everything that goes behind. I know, and I do not support anybody in his or whatsoever nonsense. I say it right the way it is. I know enemies are very many as friends are, but I'm not scared of dying or even of losing my friends. But I must say it real. Imagine your sister dies, and after your sister dying, you go and do the shooting of the video. Even before that, as you hear that the heart has crooked down, you are making the video of this sister of yours, publishing it on the social media as the pioneer of knowing that this person has died. But on accompanying the deceased, you do not even show up. Instead, you go in the business. What kind of business? Shooting videos. And then you're saying that we are supporting one another. What the hell nonsense are we supporting one another in? And then we're saying that we shall build our continent. And then we're saying that we shall liberate ourselves. You have to first liberate your minds. Support one another in the right way. Not just in this so-called bullshit of social media that you guys and many of the likes are just creating around of, dividing people, dividing brothers. Congolese, what's wrong with you guys? What's wrong with you? What's wrong with you? I will tell you, even in my grave, I will speak to you, and I will speak it rightly. Righteously.
ase bamoya balinuaka kama bikombe balifanyaka nini balifanyaka. Was that interrogation? Was it a court interrogation? Was it a secretive interrogation? Was it a what interrogation? What kind of analysis? You know, this bullshit of, that's not the politics that people play. That's not the politics that people play. No, those are just nonsense of just wasting time and, you know, trying to divide people. The way you're doing that kind of nonsense, the same way your children also are going to grow doing things. Ona hapa badada hapa juzi siku 3 zinaishi. Ona baone tu, ona bakongole tu na bado babo kama vile siku moja ilikuwa imepita, nilisikia moja yuko pale. Asa ndio sisi tuko ba fulani na fulani ndio babo benye bako baonge. Mara ndio babo benye bamechukulia social media kama banani basuja ku social media. Please. Anyway, the good thing, I am not a comedian. Nor anybody think I am. But I know, to my capacity, I'm at least a responsible person. So call me whatever name is going to call me. Be my friend, be my enemy. But I'm going to say it right. Congolese, check yourselves. Congolese, you check yourselves. If our parents did not check themselves, their minds, check your minds if they're working normally. Oh, Lord. When I look at the time since when I was born, getting to this time, when even I'm not yet 30, but I see the nonsense which are happening right now. These are the same nonsense like our people, our brothers and sisters, our parents were still doing back then. If you want to know more, ask those tribes back home, they will tell you. Ask Rwandans, they will tell you. Ask Ugandans, they will tell you. Ask Congolese, they will tell you. Ask, they will tell you. They will tell you what it is. The same nonsense that these youth of now are doing. The same nonsense that our parents were doing yesterday. And now you're saying that we're going somewhere. No way, yeah? Come on, guys. I die. Before even my heart clocks down, you're already making a video out of me, publishing it. But on going to accompany me, you don't even show up. You go and shoot the video. That's so-called nonsense of business that you're trying to develop your talent. Those are nonsense talents. Those are nonsense talents, guys. Those are nonsense talents. If that's the way you think you're going to make life. No. Guys, we are not going to live 1,000 years. We are not going to live. Oh, what wrong with this battery also? Come on. Give me a second. So very kado kwani naje tia charger kwanza. What is this? Come on. Oh man. Batoto nini kwanja? What's the problem with you guys? Man, this is ridiculous, man. No. I'm gonna try to bring a topic about fathering. Because under fathering, that is where there is that part of nurturing. Because we lack identity, because we are poor fathered. We lack identity because we are poor fathered. We don't know where we are from. We don't know where we are going. We don't know where we are because we were poor fathered. That's why we're in a doom world, finding life where it is not. Finding opportunities where they are not. Yet we are living opportunities life and life. Hating one another just for nonsense. Trying to falsify against somebody. Yet the reality is there. Then we say that they poison. Then we say that they shoot. Then we say that they do wrong things to us. Please, guys, that's foolishness of the high. We should understand that all these that are happening to us, against us, are as a result of the actions of our fathers, which are still the same actions that we are also doing. Seriously. There's no way how I can die before even my heart clocks down. You're making a video out of me. When I die, I don't want even to come to accompany me to my grave, let me say so. And then you claim that we are working together. We claim that you are my brother, you are my sister. Please, when I die, don't even risk to do your nonsense of such. Because my will may affect you. Don't do the same shit like you did to my sister or my brother or my friend. When he died and then you did the shit you did.
Why are you so happy of making videos? Why are you so happy of shooting videos and publishing, but you're not happy of doing what is right? I know you want subscribers, you want viewers. Even your children are going to be born. Also, they are crying and struggling to see that they can find viewers, they can find subscribers. Because that's how you're growing up. That's how you're training your children. That's how you're training yourselves. Train your children in a meaningful manner. I know it's not about education. It's not about whatever we might be thinking about. But it's about thinking the right way. Thinking right way. Liberate your minds. Liberate your minds. And then do the right things. Rather than just mixing war on a social media that you're trying to do to develop yourself, that you're trying to develop your talents. Develop your talents in a meaningful manner. And then others can learn meaningfully. Other than just going to create information. There are all those nonsense around there that you're trying to be just, intellectuals and trying to falsify information and mixing people around here and there, making them hate one another. In the so-called nonsense of politics that you're trying to play politics around there, in seeking of the views, in seeking of subscribers. We know all those nonsense around there. We know those. But this must stop. Whether you're from Rwanda, you're from Uganda, you're from Eritrea, you're from Congo, it must stop. And starting from Congolese, whose their country failed, and now they're in blame of Rwanda, they're in blame of everybody, yet they have specialized in music. They have specialized in music, and they have specialized in music because their brain, that's how it tells them that that's how they will survive and will enrich themselves in their country and elsewhere where they go. What are we known of as Congolese? Now I hear from Congo we are known of music, yeah, right? We are known of music, but at the same time we are known as the first world poorest country in the world, yet the first richest country in the world. Now come to the Congolese abroad. Come to the Congolese abroad and you check what they are doing. The same thing like they have in the same motherland they are doing. And now you say that we shall liberate ourselves. When? I'm talking about all Africans, of course, but primarily Congolese. Those on land and those abroad. Look what they're doing. Every time on the social media, ngosasa. Come on. The topic is I support you in righteous actions. I don't support you in your nonsense. The topic is there. I support you in righteous actions, but I don't support you in your nonsense. The tragedy of African youth. The tragedy of African youth. And in particular now, I'm trying to center on the example of the social media fights. Come on. Umubyeyi afite akamaro kanini mu rugo. Umubyeyi w'umugabo afite akamaro kanini mu rugo. Kubera ibi byose biri guterwa n'ababyeyi b'abagabo. Ibi byose biri guterwa n'ababyeyi b'abagabo. Kimwe ababyeyi b'abagabo barisera bakavuga ati we are standing for our community as pastors, as parents. Then youth would fall. And I'm not talking just starting from the United States. I'm talking about starting from back home. Look at Congo. How many? Is it 60? 40% of Congolese. 40% of the Congo's population is Christians. 40% of Congolese are Christians. And the same 40%. Let me stop from there. What does it mean? Why doesn't that 40% produce responsible leaders? Why doesn't it produce people who can think for their country? Why? Do we bother to know about that question? Because do we want to use our brain to help our people, to help our country, to help our continent? No, we're just struggling. Banione musuti, banione mu social media, banione mu nami niko pastor wa kanisa, banione nami niko bishop, banione nami. Alafu sasa bajirani je habata chimbula. Je bajirani habata chimbula?
Ni je bazungu yani ba westerners habata tukamata kama advantage. Je sasa. Alafu tunafika hapa. Ona mchafu yenyewe tuko kwa social media. TikTok, go there, you see. Unaona hiyo vita ya kwa social, hiyo vita ya ku TikTok, unaiona? Unaona hizo zinajaa kwenye social kwenye Facebook kwa masiku ambazo zinaisha. Eti ndio hivyo tuko na faidika. Ndio hivyo tuko na tarijika. Ndio hivyo tuko naendelea. Hiyo ndio maendeleo yetu tuko ndani. Unawaambia kitu kuhusu muwaze mnatoka wapi, mko wapi, mnaenda wapi. Na halafu sasa mchukue maamuzi yenyewe inahitajika, yenyewe inastahili kama vile wengine. Sasa wewe masomo wewe masomo wata ni masomo. Niko naangalia tu masomo. Niko nakwambia vita hiyo ambayo mko natia kwenye social media, you're all becoming artists. You're all becoming artists, and when you missing subscribers you start fighting on the social media. I hear, by the way, to be very specific, I saw some guys that were in Colorado for competition. If I'm not mistaken, even Miami, in the state of Miami, they were for competition. I know those who were there, and I saw them with my eyes, and the report was given. I saw here in Columbus, there was also another competition of still musicians, artists. I was not there, but I'm always there. Whether you know or you don't know, I'm always there. I saw all those with my eyes. But now when I followed this discussion is going on around here, after some time, and then I'm like, okay, I might be wrong with what I know, with what I have seen, with what I understand. But from the war, which started even immediately after all these competitions, which I was seeing with my eyes going on, the information I had there that day, it was not present that was promising for unity. It was not. And I was there during that celebration of the so-called given rewards, all those, you know, izongororana. Ariko nibaza ibyo tubyihoriye turukugana hehe nk'abana b'Abanyafrika koko abakongomani particularly ababanyarugusu abava mu za Cyangware abava mu za Chaka abava mu za hehe. Ariko umuzungani namwe pe agahinda katagira no kugasa. Mushoboye n'ikiboko Mobutu nibra wenda hari Mobutu ni wakabashoboye kuko rumumba wakabatwe nkuko wenda mwari mukeneye nta mwamukunze. Wenda hari Mobutu ni wenda wakabashoboye neza wenda niwe nanga wenda Gaddafi. Ariko barabaga mubuze no kumuntu yabavugaho kabisa birahebuje. Maze wavuga hariya ugasanga bari kwandika indimi z'inzungu, mu buryo butandukanye. Bamwe bitwara ba intellectuelle, abandi bitwara bande ukaravuga urwishanka rwacaire mu rwaje kandi sogokuru nabo cana n'uwundi nzaba ndorani ngomera aho ngaho. Muteye iseseme kandi nimbari ukungu kuko tunagiye kurera n'abana tugiye kubyara. Aba bana turi kubyara mumenye ngo nta naho turi kugana. Buri umuzungu yakavuze ati umugani gwa bura mugabo uyu mugabo gushaka kugira ngatuma amaru uruhu rw'umukara rwose uyu bavuga ngo yazanye corona uyu muri kumwumva wari mugabo umugani gwa ura mugabo ndetse n'undi mugabo mu university niba ya Boston akuvuga ati ngabanyafrika bafite kuva bagashira ngo kubera kuko buriya rero barabagabaga barebye bakavuga ariko abatipe no wari bankabira ibintu biri kubera ku social media ukabireba ureba n'ibibazo byo dufite hano ureba ibibazo byo dufite mu rugo ukavuga ati kweri Abanyafrika reka ndeke kurivuga ariko murangize ngo musemu ukiona hiyo mambo yenyewe tuko ndani hapo nyumbani. Viongozi vyetu vinasema eti vinaenda kusoma politiki. Unajiuliza politiki yenyewe binasoma iko wapi? Ndivyo hivyo vinabakia viko na nyanyasa wanani wakaaji. Barabambia inabidi muongee na Amerika, mnabidi muongee na Russia na China. Na mko kama Afrika yote. Bataitika pei kama Burundi, pei kama Rwanda, kapei kama Lesotho, kapei kama Eritrea. Na sisi tunajendea kwanza. Twende tuongee kwanza. Ndio babo tena kunatokea njoo adui ya Afrika yote. Anaja sasa kusumbua Afrika. Africans, what's wrong with your brain?
Go from the parent. Go to the bottom. Even the person who is crowding is the same person thinking the same way like the other one who is having gray hair. And then leave that alone. Go to the leaders. And then you ask yourselves, what is this? And we keep what? Blaming. But when you tell them, depending on how humans behave, which is the same way as countries behave, we must act this way. That's when we can have a voice. They will hear you. No. Bashaka ba subscribers. Bashaka ba viewers. Kugira rero bana ba viewers, bamana ba subscribers, baragenda hari amaze batangire bashaka impamvu zipfuye n'izipaka n'izingizite zose. Kugira ngo mpaka bana bari kubareba. Murarebwa nabandi. Nandi babandi nabo bakadoyi, bakabwana. Bo mu mutwe nabo gwashutana. Babana gakenga. Bakani kamenyo barani kamenyo ngabo bageze iyo bagiye. Those are the people who are there. I remember one guy, I think one guy is the one who said that when you want to manage Africans, give them music, give them entertainment. When you want to manage black men, black people, Africans, give them entertainment. And then also give them prestige. Bapate heshima. Bapatie heshima, ukisha wapatia heshima unawachukua kwenye hata kwenye mkono. Babembelezi. Vyote vyenye wanavyo watatia chini, watasahau na kwenye na pandaro yenyewe wanavaa. Look, when I try to talk, I tell you the reality. And then you're like, we're enjoying the freedom. We're enjoying the freedom of America. Please, just know, there is what we call leadership, and there's what we call politics. So whatsoever nonsense you call leadership, whatsoever nonsense you call freedom, it doesn't play anything in the arena of politics. And we leave the world of politics. We don't leave the world of leadership, nor even the world of freedom. No, that's not. When they say freedom back home, they bring homosexual. I said, bwana howe bwana mwenziwe. Bibi howe bibi mwenziwe. That's the freedom. You see what I'm telling you? That's politics. But what is the reality? They want just to further brainwash you. And then you can even not understand what even they're saying. What will you gain from marrying your fellow man? From marrying your fellow woman? What will you? Why did God say this must enter there, this must come on? What the heck is this? And then they're saying freedom. That's what our people want to hear. I said freedom. Look, how many children are we having in the prison? And you are saying freedom. Look, you're saying you're making money. You're saying you're making money. Okay, I understand. Everybody wants to be big. You're making money. Yes, okay. And then everybody wants to use it to own social media. Okay, well and fine. But look now, ona mchafu yenyewe napitia hapo kando sasa. That is freedom. But the politics behind. Politiki yenyewe kunyuma vile vinyume uko naona na macho na masikio. Pasipo kutumikisha akili. Mnaijua, mnaielewa. Unaiongea tu kadogo. Mzungu alishajua kinakuweza ni nini. Muziki kwa sababu tutumikisha macho, usikizisha masikio, ale waji wafashijwe ubwo byaragiye. Uwo ni umunyafrika. Nucenye kugira ngo abapfimbabazi, nucenye kugira ngo abapfimbabazi bamukura hatari yamara n'umusi. Ndabesha si. Muri abagabo bacu bakuyeho bingira kamaro. Bavuga ati Afrika ku mustari. Look Burkina Faso. Look Sankara. Look Patrice Emery Lumumba. Look Magufuli. Look all those guys. Do you think they were there or they ever lived because they wanted them to live? When did they disappear? But you just see, mnaona tu na macho, hapa masikio ndio hiyo, na mdomo, lakini hapa. Matokeo hivi vitu ambavyo niko nawaelezea, vinyi mnafanya control navyo, ni ndivyo hivyo tu vinyi viko hapa kwa social media. The tragedy of yesterday is the same tragedy that we have right now. Vita ambayo ilikuwa jana, juzi kwa watate, kwa wababu zetu, ndio hiyo tu vita inyeko sai, lakini ilishashanje namna. Sura ndio ilishashanje. Try to be with respect. Try to be with respect.
Go and watch the other one who has respect. Respect. Where am I disrespecting you? You think I'm lying you? The time we have gathered to, wakati ambao tumeifukia huyu, haiko ile muda ya kubembeleza mkoyo. Ni wakati ya kutosha mkoyo. Ni wakati ya kutosha mkoyo. Akili yetu itumike. Itumike kama ya watoto benye bako na mashida zimoa. Kama watu benye bako kwenye bako natoka na bako kwenye bako naelekea. Hii ujinga ya uskrave ya kimafikiri hapana, inabidi bakili hapa. Respect. You have nothing to do. Okay, I have nothing to do. Do what you're doing. Let me be mad. Ngwani kwe mchawi na ukwe mchawi njia yako. It's okay. Even your father said that he had nothing to do. As you also have nothing to do. But let me do what I can do. That's fine. I don't care. Don't feed me. I have my job. Nobody pays me on social media. No. I have my job. And even if it gets out of my hands, tomorrow I go elsewhere, I have another one. Because I have my paper. That's it. So when you bring your nonsense here, chambu cha huyo baba Nura say huyo ujinga na ukorofu yako ya akili, nothing I'm gonna do. The same way your dad did not do anything, the same way I cannot do anything, but I know what I can do. Do your part. I will do my part. Ujinga wenye kuzidi kipi. Na ni baba ngao bacho chukwa ngumunani hawa. But the point is, the minds of our parents, the minds of our grandparents, these are the same minds that even the current generation has. You can see that in their actions. Utaviona kwenye matendo yao. Chuki ya ujinga, chuki ya ukorofu. Bananga kucheza wa politike wa bure wa pale nyuma. Kama wacheza wa ukabila, batacheza tu wa kifamii. Kama wacheza wa politike wa kifamii, batacheza tu bure wa urafiki. Yaani ujinga yenye kuzidi kipimo. I'm not there for those games. No. Excuse me. I'm not there for those games. No. And for me, by the way, for your information, sabale bajinga beje bako naleta nonsense zaba say I cannot do anything, I will not do anything. Kama ni kukufa na niko naongea, ndakufa na niko naongea. Juzi ngwani baelezeka kitu kamoja. Secret moja hivi. Hapo sasa tuko pale kwa Burasi hapo Changwani. Kwa Burasi keninyanyasa wani. Ikeninyanyasa hivi, keninyanyasa niko naona hivi. Nikasema lakini kweli. Mbona banatumika na nguvu niko kati yao? Mimi niko nakufa nini kabisa ba ngara hungu? Siniko pale. Nilemaka mashu, yani cabbage, nikelema mutama ili niende nijichukue kwenye university, nikaenda pale bila tena sabuni ya kunao. Hapo mavita ziko Kongo, hakuna namna ginzi baba anaweza kaninuia sabuni, bako nakimbia hizo mavita za Ntaganda za Rurangunda. Hiyo wakati batipe hata na sabuni inakosekana. Lakini jioni ya kwamba nilijaribu nao inawezekana paka tu nikefaulu. Nilienda nilipalia mwamucheli hapo Changwali. There. You hear that we have relatives. That we have friends. Brothers. Sisters. Hey. Fight your fight, guys. So, nilishinda vita, nikeshinda mavita, na nikashinda na tu vita. Yenye nabakia ni enjoy vita ni huwa sasa. Na hata siko na roga ya kukufa. Tulishakufa zamani. So kuleta ujinga ukorofu yako hapa we. Nafika hapa nasema nitaenda mpaka kitu ambacho kikufanyika mimi mwenyewe nitakifanya kwa ajili yangu. Nilienda kwenye college nikamaliza college yangu. Nikaenda hapo community college. Nikatoka nikaingia kwenye university nikamaliza mpaka tu nayo chini. Me alone, me huyu. Hakuna baba, hakuna mama, hakuna nani. Alafu mjinga huyo yeye kwa leta mambo ya ukorofu yake. Saba wale bajinga tu ba kawaida. I fight alone. But when you come and we fight together, we go on. But when you bring your nonsense here and there, man, I have fought a lot of wars. Then the lefty wars, they want to kill me. If it is you to kill me, if it is anybody, I don't care. But we died a long time ago. Tulishakufa zamani. Sisi tulishakufa zamani. Na ndio maana nitawaelezea. Iwe pastel, iwe baba, iwe mama, iwe tate, iwe nani. Nitawaelezea ukorofu na ubumbafu na ujinga na unani ya uskrabi ya kiakili yenye nazidi kipimo. Inabidi tuikale tuwazie sisi wenyewe. Pasipo hiyo ujinga ya ukorofu yenye haieleweke. Na japo kapasite ya kuwaza tulishaipata deja.
Tuko hapa kwa usalama kako. Chakula wanapatia mafood stamp. Magari hapo mnatembeza zenyewe hazieleweke siku hapo. Na hata zenyewe wa Amerika batembezi. Lakini ukiona tu kiangalia tu kwenye tuko na kwenye tunatoka na kwenye tuko naenda. We are gone. Hakuna. Wengine nasikia sema bako naenda mbala mwezi. Bako naenda mbala mwezi. Bala ni wa Amerika. Bako naenda mbala mwezi. Bako natumika, bako nafanya marobo. Yani watu wenyewe hawatakuwa wanahitaji njoo pumzi, Njoo kwa hiyo wanafikia hapo. Lakini sisi tungali pale. Bali mpatie kikombe yako kompani yaka. Bali mpatie kikombe yako bibi yake na mzoga kake ninua. Akaandika kama jina ya jinga ukorofu na upumbafu yenye kuzidi kipimo. Hizo ndizo vita zenye tuko na gombana. Na wengine banafika mbali. Safa twangara sha. Alikuzi kugira ngo ufite urugo rwawe. You have your home Africa. Your hometown Congo. But you die as a refugee. Unakufa kama refugee. Unanyanyasiwa kutoka kutoka kukichwa yani kukunywele hadi kwenye likucha ya makucha ya nini ya mguu. Alafu sasa tuko pala freedom where? Freedom of the brain? Ukitaka uwe Mwafrika, mupatie muziki, mupatie entertainment, umemumaliza. Zaidi sana Mkongomani. Nitawaelezea. Na wale walisema eti niko mtoto wa mshamba. I am a garden boy. Man, we are now meeting from Washington DC. And yet they thought that I would die from the farm. Yet they thought I would die from the garden. Yet they thought that I would die digging. Man. If I cannot fight with you, I will fight alone. But I die for my purpose. Seriously. Juzi ndio nimeelezea baba tipi. Juzi nikaelezea baba Pasteri Mulamuki. Nikaelezea bazazi Mulamuki. Tukae tuone baba toto banatoka wapi banaelekea wapi bako wapi. Pasipo hivyo tunapoteza na tutaendelea kupoteza. Bali sikia alinipa masikio ni nani? Ni kwa sababu siko na mdomo ya kuongea. Wenyewe walishabijua ndio baba wanasemaka eti ngona mahanuzi wao. Una mahanuzi wao. Sasa wana batoto na baba bivika kwenye social media ndio pale bako na gombania. Nawaona. Sichukia hata mtu yoyote. Lakini inabidi niwaelezee ukweli. Kio uongozi nasema namna gani? Politiki nasema namna gani? Kuishi kwa usalama inasema namna gani? Lakini mjue ya kwamba bila kutumikisha hapa tuelewe mwanadamu ni nini. Tuelewe maisha zinatumika pamoja namna gani. Tuelewe ma community zinatumika pamoja namna gani. Adui ni nani? Tuko na nguvu gani? Tuna uwezo gani? Tunatoka wapi? Tuko wapi? Tunaelekea wapi? Hakuna kwenye tuko naenda. Hata mnajenga magorofa, hata mnajenga makanisa, hata mnabarikiwa na hiyo kama ni Holy Spirit, yani roho ya utakatifu, hakuna kwenye tuko natoka na kwenye tuko naenda. Inabidi kamata kiongozi, kamata politike, kamata maisha kawaida, kamata neno la Mungu hiyo, uchanga pamoja sasa. Onesha watu kwenye bako msimamo yao iko gani. Alafu baelewe tuko wapi. Sababu mzungu alishabiwezi, aliwapatia TikTok, akawapatia Facebook, akawapatia Instagram. Hivi pale Mwafrika lishamumaliza. Sasa mwache na kulialia. Na japo mnafanya bure kwa sababu hamtumikisha akili. Na hiyo akili mkaitumikisha ni kwenda kukamata mavideo na japo ndugu yako your comrade has died. Kweli mimi nifariki na bado sijataka hata kaloho. Uende pale ufanye video yangu, utie pale tia amekufa na japo alikuwa comrade wangu. Lakini wakati
haki ya kunisindikiza, hautakuwepo, utakuwa umeelekea kukamata mavideo zingine. My friend, and then you are saying that you are using your brain, that we are using our brain as Africans. My friend. Ooh. Yewe we sha. Nagize amahirwe ariko. Ikanzani umuntu numva ibyo ari kuvugaho. Let me see what time it is, by the way. I gotta sleep. This is very tragic. This is very tragic. We cannot be just men on social media. We cannot be just men on TikTok. We cannot just be men on Facebook. We cannot just be men on YouTube. And not even in the right things, in false, in nonsense and whatsoever kind of stuff. Okay, let them be nonsense on your side, but let's not involve people who are independently on their own. Tuache batu benyewe bakue babo benyewe. Tuache kuchanga batu benyewe bana usalama yao kwa unyumba wao. Kwenda kubaribisha majina. Kwenda kubaribisha majina kituko natafuta ma subscribers. I'm not a YouTuber though. I just opened a YouTube channel just yesterday. Come on, 4 days ago. Kwa sababu mlikuwa mmeiomba. Lakini kweli ya kwamba I'm not there to seek for subscribers. I'm not there to seek for viewers. No. I'm putting there that YouTube channel. I have put it there to make sure that when I die, my message must remain there. And also, you need to keep updated, get this information as soon as possible when I post it. That's why I got a YouTube channel. Because mlikuwa naiomba sana. Ndio maana. Lakini asante kwa kiasi pale by viewers, by subscribers. I'm not saying that it's bad to do your business in whatever way you want to do it, but do it in the right way. Do your business in the right way, not in the way of just humiliating, dehumanizing, tarnishing people's name on social media like that. No. I don't know what's wrong, Mr. Noron. It's not accepting you. I really don't know. Sielewa sababu gani? Hakuna mwezi naeziisha vijana ba Kongole na hawagombania kwa social media. Hakuna mwezi naeziisha. Hakuna. Miezi 6 inaisha, tulikuwa tuko na vita pale. Baadaye hiyo miezi 6, juma mbili zinaisha, mnaona vita hiyo nyingine. Mpaka tu yaba social media people. Alafu siku 3 zinaisha, ona baadaye bali. Nayo mliona pale tu. Unajiuliza bakongomani balishakuwa nini mkichwa? Unajiuliza ba Afrika balishakuwa nini mkichwa? Please, kama ni ba subscribers, kama ni ba viewers, kama ni ba nini, mwatafute mnamna inawezekana. Kwa sababu hiyo haitawasaidia. Na watajifanya malaika eti wanakuja wao wanaongea mambo ya kweli. Nashapo mambo ya machafu ya ujani yenyewe wetu. Kwa sababu tu wanataka tu bale ba kusikilisha tu sikio limoya na vinapitia mwingine. Bana tuonesha tu macho, alafu mdomo ndio akili nakosekana mwiyo vitu wenyewe bako naona bali bako naelezewa ndio baba waone ndio wasema kisha tia subscribe, kisha tia view. Ndio hiyo malipo bako natafutisha hapo. Unaona nyingine? Lakini nataka nielezee hiyo ni ujinga. Hii haistahili. Tugombane namna mzuri na tuko na songa mbele. We are after development. Development could be on a personal level, could be on a community level. We have to fight the right way. Never mention somebody's name when you know that you're trying to discredit this person. Never. That kind of business, it's not going to help you, my friend. It's going to help you just in a minute, but it will not help you for along your life. And by the way, for your information, the precautions, kwenda kustaki mtu kukoti. Ukishapata namna 5 zinaonyesha kama huyo mtu iko na kuharibishia jina, unamchukua kwenye koti hapo, batamtia maripizi. Unakamata namna 5 hizi zenye zinaonyesha kama huyu mtu hii mambo kuwei iko na haribu jina yako, iko na kuharibu reputation yako, batamchukua kwenye jela. Na seriously, I'm talking this from what I know. These are all issues about legal affairs in these communities on the social media. So the way of trying to encrypt the things, making things like as if they are nice, they are good, in absentia of the person, but in the presence of one party that you're talking about, that you're dialoguing about, you're dialoguing about. I know what you want. I have seen what you wanted before, and I know what you want, and I know the end. So stop those nonsense, guys.
when you are there and if you're there. Because the fight we are fighting as African sons and daughters, that one is not one of the ways to help us to go where we're going. Niko namalizia hapa. Wakongomani kabisa nini? Akwati. Juzi ndio niliongea na huyu dada. Kama alikuwa Australia, sema hivi. Kwa nini ngokalinda? My brother. Wakongomani iko sasa sababu ya vita. Sababu ya ile masasi. Ile masasi kwa sababu ishawachanganyisha makitu. Manake hata ninaongea na mama yangu wala na baba yangu. Nasikia tu mpaka manake vile mawazo yao haiendeke salama. It might be true. Kuna mara saa zingine ni kweli. Lakini si kama ni kweli sasa wanawake wanaume sasa anyway vita tu ilitokea kwa watu kwa Kongomani wote. So kuna mara saa zingine hakosa ile masasi ya Mkongo. That's what makes us like do things the way we are doing it. Man, I really don't know. There is what we call comedy. There is what we call, by the way, you should ask about what we call comedy. There's what we call comedy. There's what we call politics. There's what we call leadership. And then there is what we call social life. And all those happen on two worlds. There is the social media world, and then there is also this physical world. So when you do not understand those things, and you think you're doing the right things, try to ask. Maybe I will bring a topic regarding these two worlds. Hizi madunia mawili. Lakini mnavijua kwa sababu kitoka pale mara moja, mnarudia tena mara pili. Na hata kando mnaenda kujadiliana kule pasipo watu wa moja wenyewe mko wanachangilia mambo yao. Yenyewe haieleweki hata hiyo mambo ya ukorofu ya kuforspy, ya kuchanga ya kuunda tu. Yo gara gukure mare matu kugira mu zina rye linagwe hasi. Ariko abo mugwisha hasi bamwe nto barimo. Abo mugwisha hasi bamwe nto barimo. Ucana yandi. Kora neza wigendera. Urakora ibya ukagenda ugaca bwacanya yandi. It was my grandfather. Seriously. People who are haters never get to somewhere. No. Bola fiki yako ndiye adui yako. Nasema naye, unakora naye, unafanya naye. Siogopi. Na baba naye mwenyewe kwa miaka yangu 12 alikuwa amenifanya kama msikilizaji wake, lakini kamelezea nikifika miaka 16 baba. I mean 18. Hii vita tutaigombana na tuko wawili. Unaona ninachaka nilipo na miaka ngapi? 14 kama 14 15. Asa ukipenda urudi yake. I do not care whatsoever nonsense. Kuna bakia sijui. Lakini tu mkwe angalisho tukue makini vitu yenye tuko hapo. Tufanye vitu na tuko makini tuwe yenye tuko nafanya. Basipo hivi vitu vya ujinga. Kwa sababu vitu yenye tuko hapo ni vitu na kuhusu, vitu na nihusu, vitu na mzazi yako, vitu ijapokuwa hatuelewi. Nitamaliza ongea hapa, utaona video tena imetokea. But for me, siendake sirudia. By the way, I don't know why the video, mbona iko nakatala. I don't know what is going on with this kind of stuff. Sijui sababu gani iko nakujitia kuleta dada kama kaka. Let me see if I can try one more time. Ona, mwele waelezeka kitu kingine. Mama huyu, juzi mnaona huyu mama anachuzaka vitu pale kuna I don't know if he's in Rockford or whatever. Mama huyo, duka yake inadumu anaendelea na business, anaendelea, mambo ni hatari. Lakini familia yake alikuja kama na kaka moja hivi. Kaka yake anaenda akaenda mu madrug, matobako, manini na kadhalika yenyewe haieleweki. Alafu hiyo kijana alienda ketupa akili tu akikuwa tu vile kama tu lost but standing, lost but seen. Alafu sasa watu banatokea hapo eti yeye alishachukua kaka yake kwa maimuni. Bana ibibazo birado ni kigwi. Bana tunaendelea banaenda kuunda mambo yao tu yenyewe haieleweki.
Asa nishachukua dada kaka yake kwa Maimuna njoo ili duka yake endelee. Ili wana hiyo mambo nikatafuta Lia. Sema kizuri ule mama alitaja eti hii shida ambayo ninayo ni sawa, ni shida tu mpaka nayo yenye mafamilia nazo zingine ziko nazo, kwa sababu watu yao wengi, watoto yao wengi wanafika hapa wanakufa tu na wanashimama kwa sababu ya kutolewa maisha. Wanaingia ma drugs, wanaingia mvitu na kadhalika nieleke. Alafu sasa mafamilia ndio hazo zaidi sana wale benye bako Kongo na benye bashachawika benye bako hapa nje bananja unda mambo yao. Mama alikuwa analia huko na naye mtu ni Mkongomani ba Kongole tu. Niko naelezea ba Afrika lakini zaidi ba Kongomani asielewi. Let me get this person again that I see. Man, I don't know why today. Yeah. Mungu wangu. Oh. But we should not be surprised. Kwa sababu nao wale wanaimba se Mungu. Ndio wao wanatembea wanavaa buchi, ndio wao wanatembea, ndio wao wanafanya mambo ya ukorofi yote yenyewe Mungu anaona. So social media hizi. Lakini mzifanye mambo yenyewe yanaweka. Baada hao tafadhali bako na shida yao na Mungu. Bako na shida yao na Mungu. Kisa kama mtu anavaa chini anavaa mini, anavaa vitu vyenyewe yanaweka na tena pale Biblia iko na hiyo mambo na uzika na hiyo mambo. Lakini ndio yeye huyo ase iko naimba pale alisha iko na channel za Mungu ase naimba na burudika vitu vinakuwa hatari. Lakini kweli mnawaza ule anatembea na kama ni excuse me, unawaza ule mtu iko naimba pale kwa sababu ya ile Holy Spirit, yani hiyo kama ni how they call it that the person you think is singing because of the Holy Spirit is singing it because of wanting to get subscribers and the viewers, and then you get paid as many people are struggling too. That's the point. And then when you see those, you ask yourself, what is this? Social media world and the real world. Ndio maana tafadhali sikiliza maneno. Sikiliza maneno. Matendo hayo yaachie Mungu. Sikiliza maneno, matendo hayo yaachie Mungu, kwa sababu watu wako vitu ya ukorofu. The topic of today, I cannot support you in nonsense. I can support you in a righteous actions. The tragedy of African youth in the diaspora and down home. I don't know, my friend. I don't know, Mr. Nuru. I don't know why it's not allowing anybody in, but I think maybe I need to change and I'll be using computer maybe. Oh, Mungu wangu. Mungu saidia ba Afrika, zaidi sana saidia ba Kongomani kabisa. God help Africans and especially help Congolese, because the Congolese, I'm really not sure what's wrong with their brain. I don't know if it is because of a lot of wars in their country. Congolese. Woo! Oh. Unaenda Kongo eti huyu ni Mnyarwanda. Unaongea Kinyarwanda eti huyu anaongea Kinyarwanda ni Mnyarwanda. Unaenda pale Kinshasa eti huyu ni mkosa kabila. Unaenda pale na Lubumbashi eti huyu ni Mnyarwanda. Unaenda pale unafika tu chini pale Masisi kadogo eti huyu ni Mnyamurenge. Unafika tu pale kadogo huyu ni Mnyamasisa. Ase huyu ni kabila ya Bandande, huyu ni Balege. Ujinga na ukorofu. Alafu mnajua hivyo vyote vinaacha hawasaidie nchi yao. Congolese, Bakongomani tu ndio babo. Unafika nje unaona mashida zenye tuko hapo na hapa nchi. Bakongomani tu. God help Africans. But start from Congolese. Serious. Eti hapana, halafu kaenda kumasoma Amerika, ili hata unaenda kumasoma hautapata kazi. Hata unaenda utaenda namna gani? Lakini sasa maisha tu ni masomo. Hiyo yote ukiona tu benye baba anasema hiyo mambo. Bakongole tu. Unatoka kumuzazi unaenda kumtoto, lakini enda angalia matendo yao hapa. Sekambaba.
Unaenda kumadroge, unaenda kupantalo ziko chini, unaenda kukaona hewa, ni kama unakosa kama ni bibi wala kama ni bwana, baba tu hapo tu, bakongole tu. Zaidi sana, Mungu kumbuka bakongomani. Mungu kumbuka bakongomani we, Mungu kumbuka bakongomani. Mungu kumbuka bakongomani. Kumbuka Wanafrika lakini zaidi sana kumbuka bakongomani. Hiki kinazidi. I'm ending from here. Thank you so much for all those who have been attentive. I really appreciate you guys. Share this video. Remember, I'm not abusing anybody, and I've not abused anybody either. I'm trying to open your brain how you have to take things. Oh. Ah. Particularly in official, particularly in my country, I've not shown it to benefit but this is the path that I have chosen. When I could sit in my home and simply earn my salary or whatever I earn from whatever activities I'm engaged in, and I drive big cars, but there is a spirit that tells me that that is not good. There is a spirit that tells me that there is a message to be sent out there. And that is the contribution that we can make to prick people's conscience, to keep talking about this. And when you do this, you have not shorted your benefits, but there is also a group of men and women who appreciate what you are doing, and they embrace it, and they do it even better by engaging in practical activities. And this is what energizes us. And I pray and hope that this will continue. And I know there are many other people in Africa who are doing better things than I am. They may not enjoy the possibilities that I'm beginning to enjoy in Africa, but they are doing great things in their little corners of the world. And I believe and pray and hope that the message that we continue to give energizes them in some way. In a manner of speaking, this is a crusade. Yeah? This is an empty calendar, and this is a crusade. This is a crusade. It's not Calendar's job. It is not Calendar's job, nor anybody's job, but it is our job. If we can see a lost generation getting continuously lost, like the previous generations, just know that you're called upon doing something. Could be small, could be big. You are called to do something. Speak out, act out. You have been saying that, what have you done? I know I have done almost nothing, I know. But in my little resources, I have done something at least. Let me show you. I educated myself up to until when I finished my university, right? You said you cannot go, you cannot come from Africa to America when you're a refugee and study and finish. I have finished. At least. Bachelor is not something small. From a refugee boy in just 6 years. Okay, right? I know I have not done something still, but you said you cannot get a job when you come. Even if you come and study and finish, you cannot even get a job or even a good job. Okay, where am I working? Do I come to your door to ask you for food? My brother, my sister, my mom, my dad, who have been bringing all those nonsense around there, trying to scare other African youth, other African refugees who are here? I know tomorrow you will bring a topic there discussing the nonsense and all of that against me, but I don't want to care. I do my part and go. It is the promise I promised God, and God knows why I'm doing this. So I am not scared. Whether I'm doing nothing or nonsense, I do not know the end of the journey, but perhaps God knows it better than I can. God bless you all. Share this to everybody. And again, stay tuned to my YouTube channel, True Minds TV1, True Minds TV1. You get all these broadcasts. The Facebook page is that. True Minds TV1, True Minds TV1, YouTube, the same way. True Minds TV1. Whether you subscribe or not, but do whatever can help you to be getting this message, and you can be able to share the link to somebody and let somebody get this message. Because somebody is scared of speaking it out, but she needs it. But he needs it. You need this message. If not you, him. If not him, them. If not them, we. God bless you all.
The whole point of this topic is to let the people who are banning candles on social media, falsifying information and creating all sorts of nonsense to embrace the work that they are doing, yet they are trying to falsify others' identity, others' repetition. This is to warn them and tell them that that's not what is required for us to do as Africans, as a people where they're from, where they are, where they're going, as African youth. Instead, we must support one another. We must support one another moving forward in the right way, in the right way. Support others in the right way, not going to criticize me in a nonsense way, falsifying me, going down on social media, attacking me on false information, on just lies, calling themselves the directions. You have seen the war happening around. Again, the word of urgent, God to help Congolese, if not all Africans, but Congolese the most. Because the war on social media of every day, between brothers and sisters, between sisters themselves, that is nastiness. That is nastiness. I guess you've gotten the point of the topic of today. If you haven't gotten it yet, just read the title and maybe you can be able to perhaps get the sense. But if not, still, you can watch the whole video. It has just been about, I think, for 40 minutes, if I'm not mistaken. But again, nothing very important like information. God bless everybody. Nuru, I so much Dadu the Nur, I'm so much apologizing for this my gadget not allowing you in, and also the other person. Please, I'm so sorry. I don't know why it couldn't allow you guys in, but I really so much apologize. I really so much apologize. I think I may start also using Zoom link, and then that can be fair. That can be better, because this one is really disappointing. I've missed my buddies to get it. I think I'll be starting to use Zoom. All right, guys. Thank you so much. Thank you so much. I really appreciated you all, and I love you the most you can never even imagine. I know mwana mzungu alishafanya kitu kikubwa kwa kutupoteza, lakini tafadhali, ingawa tulishapotea, tafadhali tuweze tukaokoa hao watoto wachanga kupitia yale matendo ambayo tumewahi kujua kama ndio matendo ya haki, kama ndio matendo ya mzuri yenye inastahili. Tafadhali tuokoe hao wenyewe hapo natoka. Change your mindset. Change your mindset. That's the main issue of this program. Change your mindset. Yeah, I will check this Facebook settings. I guess that would be the issue. I believe so. You might be right. Mungu awabariki nyinyi wote.